Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students of grade 9 at the Innovators International Academy. Today, inshallah, Tasa, we are going to do some of the exercises on the relative pronouns, and we are going to do student book page 13. So I want you, Tasa, to open your book with me and to write the answers down. Now let's start with exercise number 1. Read this paragraph and circle that, who, which, whose, and where. So we want to circle the relative pronouns. سميناهم هدول تاسع بالحصة الماضية relative pronouns. So we want to circle them and then we want to underline the relative clause. بدي أحط دائرة على relative pronouns على ضمائر الوصل، وبعدها بدنا نحط خط تحت ال relative clause أو اللي هي جملة الوصل أو عبارة الوصل اللي هي بتكون مباشرة بعد ضمائر الوصل. But before we start, Tasa, let me remind you that the relative pronouns come always after the noun they describe. حكينا تاسع بالمرة الماضية بأنه إحنا بنستخدم ال relative clause أو ال relative pronoun لحتى نعطي معلومات أكثر عن الاسم أو لحتى نحدد الاسم، بمعنى إنه ما نخليه مفتوح بشكل عام وإنما بنعطي معلومات بتخصصه. فأنا هون بدي أذكرك بس إنه relative pronoun تيجي دائما بعد هاد الاسم اللي أنا بدي أعطي معلومات إضافية عنه. Okay, تاسع, and let me remind you of the relative pronouns and when do we use them. We said that we have you, which can be replaced by that, and we use it to describe persons. We have which, and it is also can be replaced by that, and we use it to describe things. We have also where, which is used to describe places, and we have whose, which can be which can describe the possession أو الملكية. So let's start reading the paragraph. Again, sub تاسع, we want to circle the relative pronoun and underline the relative clause. Let's start. A charity shop is a shop that belongs to a charity organization. هنا كان في عندي miss. We want to give more information about the shop. أنا بدي أوصف هاد المحل تحديدا إيش ماله أو بدي أخصصه، فحكينا it belongs to a charity organization بأنه هو بينتمي لمنظمات خيرية. فوصفناه هنا استخدمنا that لأني كنت بحكي عن الشوب بمعنى إني بوصف جماد، وهون كان بإمكاني أستبدلها ب which وكانت برضو رح تكون صحيحة. Let's go to line 2. It usually وهنا it refers to the charity shop. So it usually sells the things that people donate بمعنى تاسع يتبرع. So that shop usually sells the things. هو بالعادة ببيع أشياء. بدي أحدد الأشياء اللي ببيعها that people donate. فأنا خصصت الأشياء اللي ببيعها، بدي أوصف لك إياها، بدي أخصص لك إياها، فاستخدمت that كrelative pronoun وحكيت عنها بإنه that people donate. خصصتها بإني حكيت لك بإنه هو ببيع الأشياء تحديدا اللي الناس بتتبرع فيها. Charity shops are places where you can find the clothes that someone else doesn't want anymore. فهي أماكن، إيش مالها هاي الأماكن؟ where you can find the clothes that someone else doesn't want anymore. هون كان في عندي where بحيث إني وصفت ال places هي الأماكن اللي بتجدي فيها ملابس. أي نوع من الملابس؟ that someone else doesn't want anymore. حددت نوع الملابس ممكن تجديها فيها بإنها تحديدا الملابس اللي أصحابها ما عادوا بيحتاجوها، إنهم ما بيحتاجوها anymore. طيب, let's go to line 6. There are also so many charity shops which have sales or discount days for students. في عندي هنا كمان العديد من المحلات اللي بتبيع الملابس الخيرية، بس بدي أوصف لك إياها أو بدي أعطيكي معلومات أكتر عنها. which have sales or discount days for students. حددتها إنه هي في إلها بتعمل أيام بتخفيضات للطلاب. Okay, people who want to buy cheap clothes can go to charity shop. So people can go to charity shop. ممكن الناس كلياتها تروح على المحلات الخيرية.
لكن أنا بدي أعطي نصيحة هون بكان. إذا بتتذكري هون عندي المودل verb، الهدف منه كان يحكي لي إنه it is a good idea for them to go to the charity shop. مين هم الناس اللي أنا بنصحهم إنهم يروحوا هناك؟ people، بدي أحدد لك who want to buy cheap clothes، تحديدا الناس اللي بتدور على أماكن بتبيع ملابس بثمن رخيص. Okay, let's continue. There are some people who like charity shops which are organized according to the type of clothes. So there are some people، بدي أحدد، who like charity shops which are organized according to the type of clothes. هم بيحبوا هاي المحلات اللي بتبيع الملابس، لكن بدي أحددها أي محلات اللي منظمة حسب، أو اللي بترتب الملابس حسب نوعها. So which are organized معنى منظم according to the type of clothes. So it is important to find a charity shop where items are organized properly. من المهم إنه نوجد هاي المحلات تحديدًا، بحيث إنه ممكن إني أنا أجد هاي المواد اللي فيها أو الitems، بمعنى إنه القطع الموجودة فيها منظمة بشكل صحيح. properly معناها in a good way، بشكل صحيح أو مناسب. فكان عندي مس تاسع where هي relative pronoun and where items are organized properly هي relative clause. People whose clothes are donated feel very happy to help others. وهنا كان في عندي البوزيشن أو الملكية، الناس اللي بتبرعوا بملابسهم، كان عندي هنا ملكية بس اللي هي ملابسهم whose clothes are donated they feel very happy. فكنت هنا بدي أحدد، بحكي عن الناس، بدي أحدد أي ناس بالضبط. whose clothes are donated، الناس اللي بيتم التبرع بملابسهم أو اللي بيتبرعوا بملابسهم. Okay, now let's move to exercise 2. In exercise 2, we want to match the sentences beginnings from 1 to 4 with their endings from A to D using the relative pronouns who, which, whose, and where. فبدي أنا مس أول إشي بدي أوجد اللي هي تكملة الجملة من A ل B، لكن بالنص لازم يكون في عندي واحد من ال relative pronouns، بمعنى تاسع إنه ال relative pronouns رح يكون بنهاية الجمل اللي موجودة ب A قبل الجمل اللي موجودة ب B. So let's start. Number 1. Salim is going to participate in the spelling competition. بدي أدور ما إني نهيتها بالspelling competition بدي أستخدم relative pronoun. بدي أدور على واحدة من هدول الجمل اللي ممكن تناسب إني أوصف فيها الspelling competition. وبعد ما تقرأي مس رح تشوفي أول إشي إنه spelling competition إذا بدي أحط معها ال relative pronoun أنسب واحد رح يكون عندي which، لأني أنا بوصف something، يعني بوصف حدث، بمعنى أني أنا بوصف جماد. So he wants، أو سالم is going to participate in the spelling competition which بعد ما نقرأ رح نشوف إنه أنسب إشي عندي C which my school is organizing next month. Okay, let's move to number 2. The woman and the baby. بما إنه هنا في عندي we have persons معناته لازم أستخدم who. The woman and the baby who، أنسب إشي رح تكون عندي be. We met in the park are my aunt and cousin. Number 3. Salem visited the town. أوكي، في عندي كلمة the town معناته هون لازم يكون في عندي relative pronoun هي where، لأنه the town بتعبر لي عن اسم مكان. So Salem visited the town. وآخر إشي رح تكون مناسبة بالنسبة لإلي اللي هي where عرار the poet was born. The last one. منى trusts her best friend، توثق بصديقتها. برضه هون عندي best friend معنى شخص، معناته رح أستخدم هو. لكن هنا في عندي هو. لما أكمل الجملة مس actions show that she's always honest with her. هنا أنا صار في عندي ملكية، بمعنى إنه هي بتوثق بصديقتها، اللي أفعالها أفعال صديقتها بتفرجي بإنه she's honest with her، بإنه هي صادقة معها. لحتى ما تستعجلي زي تاسع لازم نكمل قراءة الجملة ونشوف اللي هو ال relative pronoun المناسب. بما إني هنا فعندي her best friend ممكن يكون الجواب who أو whose.
لما كملت الجملة شفت بأنه أنا في عندي actions show that she's always honest with her، بأنه أنا بحكي عن أفعال صديقتها، بمعنى أنه أنا عندي ملكية، وبالتالي استخدمت whose، وحكينا أني راح أوصلها مع A، فراح تكون for with A. Okay, let's move now to exercise number 3. Fill in the gaps with that, who, whose, or where. Then in a group discuss your guesses. Okay, let's start. Why do we have to wear school uniform? We have a dialogue between the student and the teacher. That is a good question. Most schools have rules. Tell students how to dress. هنا في عندي تاسع rules. Rules يعني it is a thing أو something. معناته رح أستخدم relative pronoun اللي هو which. وما تنسي بأنه دائما بإمكانك استبدال which ب that. فممكن أحكي most schools have rules which tell students how to dress، أو most schools have rules that tell students how to dress، والتنتين صحيحات. So a uniform helps students to focus on their study and not worry about what they should wear. Do you mean to say that wearing ordinary clothes distracts students from studying? Well, students' clothes are trendy. طيب خلينا نشوف هنا تاسع. في عندي هنا مس ممكن أحكي student who clothes are trendy، وطبعا رح تكون غلط لأني أنا هنا ما وصفت بعد هيك الطلاب نفسهم، وإنما كنت بدي أبين البوزيشن الملكية، بمعنى إني كنت بدي أحكي إن الطلاب اللي ملابسهم are trendy or fashionable may show off to other students. فهون بما إني راح أبين الملكية ما راح أستخدم who، راح أستخدم whose. فراح تصير student whose clothes are trendy may show off to other students. show off تاسع معنى يتبعها. It is only fair that students are from different backgrounds. هنا مثل ما إني أنا بدي أوصف الطلاب بإنهم من خلفيات مختلفة، بمعنى من بيئات مختلفة، مشان هيك فأنا بما إني بدي أوصفهم ما بوصف عندي ملكية، راح أستخدم هو أو that. الفراغ عندي هون صغير فأنت بتكتبي بالفراغ تاسع. So the students, it's only fair that students who are from different backgrounds or that are from different backgrounds feel equal in the school they study. طيب هون عندي the students have to feel equal in the school they study. هون وصفت السكول على إنها مكان، وبالتالي راح أستخدم relative pronoun where. So it is equal and or they have to feel equal in the school where they study, in the place where they study. Okay, I understand. Do you think this affects student performance؟ بتأثر على أداء الطلاب. Yes, I do. Having a school uniform also creates a sense of belonging, leads to school pride. Belonging بمعنى انتماء. هذا الشعور بالانتماء أو يعني بدها تحكي لي بس بإنه ارتداء الزي بيعمل عندي حس الانتماء للمدرسة اللي بيقود للفخر بهاي المدرسة. فهون بما إني بحكي عن belonging اللي هو حس الانتماء يعني it is something، مشان هيك رح أستخدم which أو that. أوكي تاسع. Let's move to the last question. Finish these sentences to make a questionnaire, then in pairs ask and answer the question. ما راح أحله معك تاسع لكن بدي أبين لك إيش بده مني السؤال. Let's start with an example. Do you buy clothes that are too large؟ ففي عندك هون بس بدنا نتفرج على آخر كلمة على relative pronoun وأحط أنا relative clause. يعني بدي أوصف الكلمة الأخيرة اللي موجودة عندي. مثلا do you buy clothes؟ هون كان عندي جواب that are too large. وبدنا نقرأ الجمل عندي مثلا do you have friends؟ بإمكاني أكمل who are loyal to you أو honest with you. فأنتِ بدِك تكملي الجمل اللي بتناسبِك، وما تنسي إنه هون ما إنه عندي بيعتمد على جمل من عندي، فكل الإجابات صحيحة طالما هي منطقية وصحيحة من ناحية القواعد. So that was the end of our class today, تاسع. Thank you for watching and have a great day.